Okay, you can see it, right? Molecular orbital theory. Okay, so what is molecular orbital or MO? When two atoms they combine to form a molecule, then what happens? In covalent bonding, we know that the corresponding orbitals they overlap with each other. Like when the formation of a hydrogen molecule takes place. Okay, so in hydrogen molecule there are two hydrogen atoms, and you know that hydrogen has only one orbital, that is the 1s orbital. So when the hydrogen molecule will form, what will happen? The two 1s orbital on each hydrogen they will come closer and they will overlap with each other and form a new hybrid molecule, which is uh, which now in turn will give rise to the hydrogen molecule. So in this case, two atoms move closer to form a molecule. The atomic AO means the atomic orbitals, they overlap and combine to form the molecular orbitals. Okay. So next, number of newly formed molecular orbitals is equal to number of combined atomic orbitals. Okay. So if say if uh, two atomic orbitals they combine with each other, then two MOs will form. Okay, so like for hydrogen molecule, two 1s orbitals they combine with each other, then two MOs will form. One is called sigma 1s and another one is called sigma star 1s. So why it is sigma? Because in hydrogen molecule only a sigma bond is present, therefore the MO will be of sigma nature. So now what is sigma, what will be pi, and what is normal sigma and sigma star? I will discuss it in the later part of the class. So these are the S, P and D orbitals. So the first one, the spherically symmetrical round one, is the S orbital. Then there are three P orbitals, as you can see, Px, Py and Pz orbital, which are aligned through the X, Y and Z axis respectively. And after that, these are the diagrams for the dxy, dxz, dyz and dx square minus y square orbitals. So in this way, uh, the orbitals, they look like and they will combine with each other. Now next is linear combination of atomic orbital or LCAO. So two atoms A and B, they react to form the molecule AB. The atomic orbitals of A and B are described by wave functions psi A and psi B. So the atomic orbitals means the space where the electron may be found. Okay, so you know that there is not a particular location where you can find the electron. You cannot determine a particular space or particular point where the electron may be present. We can just give a probability. The probability or the probable space where the electron might be present at any given time. So these probable zones or probable space, these are described by wave functions, which are denoted by these symbols, psi symbols. So if two atoms are combining A and B, then their respective atomic orbitals are designated by this symbol psi A and psi B. Next slide. According to molecular orbital theory, it will give two molecular orbitals. One will be the bonding molecular orbital and one will be the anti-bonding molecular orbital. Okay. So psi A, one will be the psi B, B for bonding, and another one is the psi A for anti-bonding. Okay. So what is psi B? Where the two wave functions they get added up. So psi A plus psi B, that is wave function of atomic orbital of molecule A and that of molecule B, they get added up with each other to form the bonding molecular orbital. And another one is the anti-bonding molecular orbital when they two
get subtracted from each other. So this is the diagram for a molecular orbital. So what did I say first? This is an important part where questions may come and has come in the previous years. That is describe the linear combination of atomic orbital theory or LCAO. Okay, where you have to write that during in LCAO, two or more atomic orbitals of two combining atoms, they overlap with each other to give rise to molecular orbitals. If the number of atomic orbitals participating in overlap is equal to the, yes, in LCAO, the atomic orbitals of the individual atoms, they overlap with each other to produce hybrid molecular orbitals. The number of combining atomic orbitals is equal to the number of produced molecular orbitals. If two atomic orbitals combine, then they will give rise to two molecular orbitals. One will be the bonding molecular orbital, another one will be the anti-bonding molecular orbital. Similarly, if four atomic orbitals they combine with each other, then there will be four MOs, two bonding and two anti-bonding. Okay. So what is bonding? Where the two wave functions of the individual atomic orbitals, they have overlapped completely. So that is bonding. That is psi A plus psi B. And where they have not been able to bond, there will be zones where there will be no substantial overlap between the two atomic orbitals, right? So that is the anti-bonding. That is psi A minus psi B. Then you can also draw this diagram, and that will be all for the answer. So combination of these are all, see, these are all present in the note. This is one PPT. I have also made some notes. You will find it there. What is LCAO? Everything is written there. Okay. First of all, you have to tell that in LCO, linear combination of atomic orbital. Two atomic orbitals, they combine to produce molecular orbitals. Okay. Number of atomic orbitals combining is equal to the number of produced molecular orbitals, right? Then you can say that according to molecular orbital theory, uh, the molecular, if two atomic orbitals combine, they will give rise to two molecular orbitals. One will be the bonding, another one will be the anti-bonding, and you can write it like this: psi B, psi A plus psi B, and psi A for anti-bonding is psi A minus psi B. Then you can draw this diagram. বুঝে গেছে এবার? Yes, ma'am. Okay. These are all present in the note. Okay, next is combination of S atomic orbitals. These are just for your knowledge. Okay, not questions may not come from this part. We draw the diagrams and all, but these are for your knowledge. When the SS orbitals they combine with each other, see, I have written it like in phase and out of phase. So if they combine in phase means there will be substantial overlap between them. Then they will combine like this and form this sigma BMO. BMO means bonding molecular orbital. When they are out of phase, because they are waves can be in phase or out of phase, right? So if they are out of phase, then they will give rise to the sigma star ABMO, that is anti-bonding molecular orbital, where there is no, you can see that there is no substantial or any overlap between the respective atomic orbitals. So what does that mean? When two atomic orbitals combine, basically the wave functions are combining or overlapping with each other. So there will be zones, particular zones where they completely overlap with each other, and there will be certain zones when they cannot overlap with each other at all. So when they are overlapping, then it will form bonding molecular orbital. When they do not overlap, they will form anti-bonding molecular orbital. Okay. Next is PP atomic orbitals, p orbitals. So p orbitals, for p orbitals, there are two kinds of overlaps. One is the head-on overlap. This one is the head-on overlap. So this one is the head-on overlap.
So first one is out of phase. It is actually also designated with the color code. You can see that on the above one, the blue one and the red one are face to face. Or you can also write it with plus minus. Like you can write it as plus minus plus minus like this. Okay. And here plus minus minus plus, or you can write also minus plus plus minus. So if same signs, they are head on with each other, okay, then the overall they will get add up because they are in phase. Actually, so yeah, so when the same phases they overlap with each other, then they form in phase or sigma bonding molecular orbital. You see that the electron density here has increased, which is designated by this large electron density in this case. But when they are out of phase with each other, then it will form sigma star anti-bonding molecular orbital, where there is a nodal plane. What is nodal plane? Nodal plane means where there is zero electron density. That is, there are no electrons present. Okay. So this will be the nature of head-on overlap for the p orbitals. Next, we have lateral overlap for the p orbitals. Okay. So in this case, you can see. So yeah, lateral overlap. So the p orbitals, they may combine head-on or parallelly with each other. In this case, they are combining parallelly. So do you know when the p orbitals combine head-on, what kind of bond are formed? Bonds are formed sigma or pi? Sigma. Sigma. And when they combine laterally? Pi. Yes, right. So in this case, in the previous one, it was actually sigma bonding. And in this case, you can see this is pi bond. Okay, lateral overlap. So it can also happen in phase and out of phase. Here you can see that this is plus, plus, minus, minus. So overall, the electron density has increased and sigma bonding, sorry, pi bonding molecular orbital has formed. And in this case also there is a nodal plane in between, because you know in p orbitals in the center there is a nodal plane, and when it combines out of phase, then the anti-bonding molecular orbital will form like this. Okay, so it will look like this. হ্যালো ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম সেম ফেজ আছে তাহলে তো ওভারল্যাপ করবে না, মানে হিউজ রিপালশন করবে না, মানে পজিটিভ পজিটিভ না, নেগেটিভ। এখানে এটা ভুল বুঝছিস তুই। সেম ফেজ হলে কেন রিপালশন হবে? দুটো দুটো ওয়েভ, একটা ওয়েভকে কেমন দেখতে হবে? ওয়েভ দুটো যদি একই ফেজে থাকে তবেই তো তারা ওভারল্যাপ করবে। যদি ফেজ আলাদা হয়, মানে তাদের যদি অ্যাঙ্গেলস আলাদা হয়, তাদের যদি প্রোগ্রেশন আলাদা হয়, তাহলে তারা ওভারল্যাপ কি করে করবে? ঠিক আছে, এখানে দুটোতেই তো ইলেকট্রন এখানে ইলেকট্রনের স্পিনটা কথা না, এটা ইট ইজ নট লাইক ইলেকট্রনের আপ স্পিন ডাউন স্পিন, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। প্লাস সাইন মিনস দ্যাট দ্য টু ওয়েভস আর ইন সিঙ্ক উইথ ইচ আদার। ঠিক আছে, when they are in sync, যেমন এইরকম একটা ওয়েভ এরকম যাচ্ছে, ঠিক আছে, আর একটা ওয়েভ সেও এইরকম যাচ্ছে, এই দুটো হচ্ছে ইন ফেজ। ঠিক আছে, বাট একটা ওয়েভ যদি এইরকম হয় আর একটা যদি এইরকম হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে আউট অফ ফেজ। ঠিক আছে, আউট অফ ফেজ হলে কোনো ওভারল্যাপ হবে না, বোঝাই তো যাচ্ছে। ইন ফেজ হলে তবেই ওভারল্যাপ হবে, কারণ একটা আরেকটার ওপর কি বলবো বসে যাচ্ছে, কম্বাইন করতে পারছে। ঠিক আছে, এখানে কোনো ইলেকট্রনের এই যে প্লাস মাইনাস সাইনটা, it is not মানে it is not denoting the charge. Okay, it is just denoting plus plus means same phase, plus minus means out of phase, minus minus also means same phase.
ঠিক আছে? ইয়েস আচ্ছা ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। Then next হচ্ছে plot of electron charge density as a function of internuclear distance. Okay. So as you can see in this diagram, it is clearly described how the psi A and psi B, they are overlapping with each other. So if you can see the black line, you can see the black line, it is a continuous wave. Okay. And it is occupying the larger area under the curve. Okay. That is the bonding molecular orbital, because when psi A gets added up with psi B, it gives rise to the bonding molecular orbital. So because it is getting added up, that means it will be occupying the largest area. And the individual atomic orbitals, they are denoted by the red lines. Okay, these are the individual atomic orbitals of say atom A and atom B. But when they are out of phase and they are unable to overlap, this is denoted by this line, blue line. You can see that the blue line, in the blue line there is no overlap with each other, they are completely separate. So this is the ABMO, which is designated by psi A minus psi B. Okay. So from molecular orbital theory, we can predict. Yes. ম্যাম, লাস্টের গ্রাফটা এক্সামে আসতে পারে, এই গ্রাফটা? হ্যাঁ আসতে পারে, এটা আসতে পারে। এরকম কোয়েশ্চেন যদি আসে যে মানে describe the relative stability of the bonding and anti-bonding molecular orbitals with the help of a graph বা এরকম কিছু with the help of wave function, তখন এইটা তুই আঁকতে পারিস। বা নর্মাল LCAO যদি কোয়েশ্চেন আসে তখন তুই এই গ্রাফটা এঁকে দিতে পারিস, which will carry more marks for you if you can draw this. ওকে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে মলিকুলার অরবিটাল স্টেবিলিটি অফ মলিকিউল, নাম্বার অফ আচ্ছা আমি একটা দুটো এক্সট্রা ক্লাসেস নিয়ে সেখানে ওই অর্গানাইজারের যে কোশ্চেনস গুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে এসেছে সেগুলো ডিসকাস করব। আগে খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ ওইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে থিওরিটা তো আমরা পড়ছি কিন্তু এক্সাম মানে কোশ্চেন গুলো কিরকম আসবে সেগুলো বুঝে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ সেটা আমি ডিসকাস করব। আগে অলরেডি পিরিয়ডিসিটি চ্যাপ্টারটা ডিসকাস করা হয়ে গেছে অর্গানাইজার থেকে, তারপর ধর স্টিরিওটাও একটু আধটু দেখানো হয়ে গেছে, বাকি চ্যাপ্টার্স গুলো একটুখানি হয়ে যাক। নেক্সট উইকে অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা করানো হবে আর এক্সট্রা ক্লাসে ওই কোশ্চেন্স গুলো ডিসকাস করা। আচ্ছা, স্টেবিলিটি অফ মলিকিউল, দ্যাট নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল আর হ্যাঁ বল। স্পেকট্রোস্কোপিটা পড়াবেন মানে পড়ে? হ্যাঁ পড়াবো, সময় করে পড়িয়ে দেবো যতটা সম্ভব, যেগুলো তাহলে ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে সেগুলো করে দেবো। কারণ দেখ এটা তোর 6 মাসের সিলেবাস and I am finishing it within like 1.5 months, তো বলা কম, কারণ কলেজে you get like 4-5 classes a week, but here you are getting only 2 classes, so it is very difficult to finish it up, but I have tried to finish as fast as possible. আর কিছুটা মানে ছুঁয়ে যাওয়া, একদম যে ছোঁয়া হবে না সেটা হবে না, ঠিক আছে? যে নোটস আমার তৈরি আছে সেখান থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলোকে কভার করে দেবো, ঠিক আছে? ওকে। আর আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল একবার বইয়ের কথা, সেটা হচ্ছে একটা বই আছে গৌর কৃষ্ণ দাস মহাপাত্র, সেটা হয়তো লাইব্রেরি থেকে দেয়। হ্যাঁ ম্যাম, আমাদের আছে, কি নিয়েছি আমি। হ্যাঁ ওই বইটা কিন্তু ভালো, কারণ ওই বইতে মোটামুটি যেরকম ওই বইটা থেকেই বোধহয় কোশ্চেন করে স্যাররা, তো ওখান থেকে মোটামুটি কমন আসে যেগুলো আছে, মানে ওর বাইরে কিছু আসে না। কিন্তু অবভিয়াসলি বই পড়া তো খুব একটা সম্ভব নয়, কিন্তু অর্গানাইজারে যে মোটামুটি বা লাস্ট ইয়ার কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন গুলো যেগুলো আছে সেগুলো ওখানে যদি পাস তো ওখান থেকে দেখতে পাস, কারণ অর্গানাইজারে অনেক সময় ভুল লেখা থাকে, অনেক এমসিকিউ ভুল আনসার দেওয়া থাকে, প্রিন্টিং মিস্টেক থাকে, এসব থাকে, তো তাই বলছি। তো হ্যাঁ ম্যাম বলছি যে মানে যে মডেল গুলো যে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বেশি, তো ওগুলোর অর্ডারটা বলতে পারেন, মানে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আগে, বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট দেখ অর্গানিক থেকে আর স্টিরিও থেকে
ঠিক আছে, অর্গানিক, স্টিরিও আর অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এই চ্যাপ্টারটা থেকে অনেক কোশ্চেন আসে। আর ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস থেকে খুব কম কোশ্চেন আসে, মানে খুব কম, মানে হয়তো ধর একটা কোশ্চেন এলো এমসিকিউ তে, আর 2-3 নাম্বারের হয়তো হার্ডলি কোশ্চেন এসে থাকে। আর তোর ম্যাম অর্গানিক, স্টিরিও, আরেকটা কি বললেন? এই চ্যাপ্টারটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের চ্যাপ্টারটা, এই ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা এখন হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা থেকে, এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক কোশ্চেন আসে। পিরিয়ডিসিটি থেকেও মোটামুটি 6-7 নাম্বারের 8 নাম্বারের কোশ্চেন তো আসেই। থার্মো থেকে খুব একটা কোশ্চেন আসেনি, থার্মোডাইনামিক্স থেকে, যেটা ইউজ অফ ফ্রি এনার্জি ইন কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়া যে চ্যাপ্টারটা আছে না, ওটা থেকে খুব একটা কোশ্চেন আসে না, বা সে অর থাকলে ওটাকে ইয়ে করে দেওয়া, মানে নেগলেক্ট করে দেওয়া যেতে পারে, খুব একটা কোশ্চেন আসে। এই কোশ্চেন মেনলি এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে আসে। স্পেকট্রো থেকেও খুব যে কোশ্চেন আসে তা না, লিমিটেড, খুব বেশি না। মেনলি কোশ্চেন এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে বেশি আসে, মানে বেশি বলতে আমি বলবো যে বেশি নাম্বার ক্যারি করে, তো এগুলো করলে মোটামুটি ভালো নাম্বার উঠে যাবে। ওকে। তো আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে স্টেবিলিটি অফ মলিকিউলস, কি লেখা আছে, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, আর Na হচ্ছে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস ইন অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট কন্ডিশন কি লেখা আছে, NB গ্রেটার দ্যান Na, স্টেবিলিটি অফ দ্য মলিকিউল, এটা হচ্ছে কি লেখা আছে, স্টেবল। আর কন্ডিশন 2 হচ্ছে NB লেস দ্যান Na, সেটা হচ্ছে আনস্টেবল। আর NB ইকুয়াল টু Na হলে সেটাও আনস্টেবল। তার মানে কি, তুই যখন একটা এমও ড্র করলি, মলিকুলার অরবিটাল ড্র করলি, এবার তোকে কাউন্ট করতে হবে নাম্বার অফ ইলেকট্রন। যদি নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বন্ডিং এমওতে অ্যান্টি বন্ডিং এর থেকে বেশি হয়, তখনই মলিকিউলটা স্টেবল হবে। যদি উল্টোটা হয় আনস্টেবল হবে, মানে এটা হয়ই না। আর যদি ইকুয়াল হয় তখনও আনস্টেবল হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বন্ড অর্ডার হচ্ছে NB মাইনাস Na বাই 2, আর বন্ড অর্ডার হচ্ছে ভ্যারিজ অ্যাজ 1 বাই বন্ড লেন্থ এন্ড ভ্যারিজ অ্যাজ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি। মানে বন্ড অর্ডার যত বড় হবে, বন্ড লেন্থ তত ছোট হবে, আর বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি তত হাই হবে। Bond order, if bond order is positive, then the molecule is stable. If it is negative or 0, that means it is unstable, it cannot form. Next is magnetic character. In the molecule, all the electrons, if they are paired, then it is diamagnetic. If one or more unpaired electrons are present, then it is paramagnetic. So this is important. This question has come in the past. They draw the molecular orbital diagram of nitrogen. 1 year a question had come, molecular orbital of CO, carbon monoxide. So it is out of syllabus, but the question had come. So actually we were instructed to give the marks for that particular question because it was out of syllabus. But what happens is sometimes there is an instruction manual, okay, how you should, what are the correct answers and all. But sometimes it comes later, and if your copy gets checked first, and the teacher who is taking your copy, if he happens to see that you have answered it wrongly or not able to answer it, he might put 0. So I will be sending you the PPT for heteronuclear atoms molecules also, but that is out of syllabus. Okay. So hopefully it will not come, but in 2019 or 20 probably a question from that part had come for 3 marks. So this is actually the MO of nitrogen. So MO, you have to do MO of nitrogen, oxygen, and these two are mainly important. Others are very easy or similar. So what happens? Nitrogen and oxygen are specific types of MOs. So first you will learn how to draw an MO. Okay. So first you have to see that how many orbitals are valence orbitals are participating in formation of the molecular orbital. So in nitrogen, I will draw it here. So how does nitrogen form? The nitrogen's valence shell, it looks like this: 2s, 2p. You know that nitrogen is 2s2 and 2p. 2p কত হয়? 3, তাই তো? 2s2, 2p,
3. This is the ground state electronic configuration for nitrogen, right? Now, when nitrogen combines with another nitrogen molecule, their atomic orbitals will overlap. Here you can see this is 2s of nitrogen. This is 2s, right? And this is 2p. So this is the 2s of nitrogen and this is the 2p of nitrogen, 3 electrons each. Similarly, you have to write another nitrogen molecule on the right hand side, 2s and 2p. You will fill the electrons accordingly, according to the ground state electronic configuration. Done. First, you will draw 2s, then একটু জায়গা ছেড়ে উপরের দিকে you will draw 2p. Now, okay. Now, from 2s orbitals, these two will combine to give what? 2 molecular orbitals. Because I just said earlier, when 2 atomic orbitals they combine, they will give rise to 2 MOs. One will be the bonding, another one will be the anti-bonding. So in this case, 2 2s orbitals they combine. So they will definitely form 2 molecular orbitals. One will be the sigma 2s, another one will be the sigma star 2s. Okay. সিগমাটা নিচে হবে কারণ বন্ডিং এর এনার্জি কম স্টেবল তাই নিচের দিকে, অ্যান্টি বন্ডিং এর স্টেবিলিটি কম এনার্জি হাই তাই উপরের দিকে, তাই নিচে চলে গেল সিগমা 2s, উপরে চলে গেল সিগমা স্টার 2s। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপরে হচ্ছে এটা হয়ে গেল মিটে গেল। তারপরে হচ্ছে 2p অরবিটাল। 2p এর মধ্যে কি রয়েছে, 2p তে কটা রয়েছে, তিনটে 6টা রয়েছে। ঠিক আছে, তো 6টার মধ্যে থেকে তাহলে টোটাল 6টা মলিকুলার অরবিটাল তৈরি হবে। ঠিক আছে, এবার নাইট্রোজেনের আমরা কি জানি যে একটা সিগমা আর দুটো পাই বন্ড হয়, তাই তো? তাহলে এখানে পি এর মধ্যে একটা হয়ে যাবে সিগমা আর দুটো হয়ে যাবে পাই। ওকে, তাহলে এইখানে কি হচ্ছে, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে একটা ঘটনা ঘটে, সেটা হচ্ছে পাই অরবিটালটা নিচে চলে আসে। নর্মালি হওয়ার কথা সিগমা, ফার্স্টে আসার কথা সিগমা, দেন আসে হচ্ছে পাই, সিগমা পাই, তারপরে আসে পাই স্টার, আর উপরে আসে সিগমা স্টার। ঠিক আছে, সিগমা পাই, পাই স্টার, সিগমা স্টার। কিন্তু নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সিগমা অরবিটালটা একটু উপরে উঠে গেছে আর পাই অরবিটালটা একটু নিচে নেমে আসে। ঠিক আছে, তো এইটার ক্ষেত্রে আচ্ছা একটা সেকেন্ড একবার নোট করুন। একটু ওয়েট করুন। ওকে, okay, so yeah. So I'll continue from here. এখানে তার একটা অডিও অন আছে, প্লিজ অফ করুন।
So as I was saying, so what happens is generally it should be sigma pi, pi star and sigma star. But for nitrogen, what happens is because nitrogen is so small in size that the difference between, difference means the distance between the 2s and the 2pz, it is very small. So they interact with each other, and due to repulsion, the energy of sigma 2pz it increases. Due to the increase, it goes above the pi orbitals. So therefore, the order in nitrogen, it becomes pi, sigma, pi star, sigma star. So what did I say? Because of the interaction between the sigma star 2s, or you can say sigma 2s and sigma 2pz, the sigma 2pz, it goes higher in energy in here, and that is why the order becomes pi, sigma, pi star and sigma star. So this is how I have drawn here. So first you will draw pi. You know that sigma bonds, they are formed due to pz orbitals. Okay, px, py, pz. Out of these pz orbitals, they are considered to take part in sigma bond formation. So px and py, they are available for pi bonding. So you will first draw pi to px, pi to py. They are degenerate. Then sigma to pz. Then again pi star to px, pi star to py. Then finally sigma star to pz. So this is how you will draw all the MOs. Okay. এখানটা কি বোঝা গেছে how to draw it? হ্যাঁ, একবার রিজনটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করুন। কেন উপরে উঠে গেল? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো it is not just for nitrogen. Molecules like lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen. Okay, so for these atoms, because they are smaller in size, the distance between the sigma 2s, এই যে এটা হচ্ছে sigma 2s এই অরবিটাল গুলো, আর এই যে sigma 2pz, এটা it becomes very small. They are very close to each other and both are of sigma nature. Okay, so there will be মানে similar অরবিটালে হচ্ছে এই রিপালশন গুলো হয়, ইন্টারঅ্যাকশন গুলো হয়। তো সিগমা সিগমার মধ্যে রিপালশন হবে। ডিউ টু দিস রিপালশন the energy of sigma increases and it goes above pi. So in general the order should have been sigma pi, pi star, sigma star, but because of this interaction the energy of sigma increases and it goes above the pi orbital. Now pi and sigma, they will not interact with each other because their nature is different. ঠিক আছে, একটা হেড অন ওভারল্যাপ আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওভারল্যাপ, তো তাদের নেচার আলাদা। ঠিক আছে, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এটা হবে, কিন্তু এর পরে যারা রয়েছে অক্সিজেন, ফ্লুরিন, নিয়ন, ঠিক আছে, অক্সিজেন, ফ্লুরিন, নিয়ন, এদের ক্ষেত্রে বিকজ অফ হায়ার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি then and in this case they are the interaction between them, it is not that prominent. ঠিক আছে, in that case the general order is followed. Okay. ওকে, হ্যাঁ, আমরা যখন এনার্জি লেভেল ডায়াগ্রামটা যখন ড্র করবো তখন কি 1s থেকে 2s না 1s করব না, নাকি মানে 1s টা তুই চাইলে করতেও পারিস, কিন্তু 1s টা দরকার হয় না, মানে শুধু আউটার অরবিটালটাই দরকার হয়। তার মানে এই নয় যে 1s এর এমও হচ্ছে না, অনেক অনেক বইতে দেখবি 1s টাও ড্র করা থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু ওটা দরকার নেই, আমরা শুধু ব্যালেন্স শেলটা ড্র করবো তাহলেই হবে, ওটাই জানতে চাইছি। ঠিক আছে, আমরা 1s টা 2s এর মতই হবে। কি বলছিস? শুধু টুপিটা ড্র করতে হবে না, শুধু টুপি করা যাবে না, 2s টুপি দুটোই করতে হবে, মানে লাস্ট শেলটা 2 শেলটা পুরোটাই করতে হবে। ম্যাম এখানে কি মানে অ্যাটমিক নাম্বার প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মাথায় রাখতে হবে আপনাদের, যেটা মানে আউটার শেলটা জেনে রাখতে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা ড্র করব। তোকে মনে রাখতে হবে এই ছবিগুলো আঁকা প্র্যাকটিস করে নিবি, কারণ ভুলে মানে করতে গেলে তখন অনেক সমস্যা হয়। তো অর্ডারটা মনে রাখবি যে লিথিয়াম থেকে নাইট্রোজেনের মধ্যে অর্ডারটা কি, 2s টা তো নরমাল সিগমা সিগমা স্টার, 2p তে পাই সিগমা পাই স্টার সিগমা স্টার, দিস উইল বি দ্য অর্ডার। ওকে, now that you are done with it, now you have to fill up the electrons, which is very easy. First you have to count all the electrons which are present. So here you can see how many total electrons are present, 2 and 3, 5, and there is also 5. So total how many electrons? 10 electrons, right? Total
10 electrons from 2 nitrogens. Now you will fill it up. First you will fill sigma. Sigma 1 is 1, 2. Filled up হয়ে গেল. Then it will go to sigma star 1 is 3, 4. 1 second. Na? Yeah. So I was saying, first you fill sigma 2s, then you fill sigma star 2s. 2, 2, 4 হয়ে গেল. Then you go to next orbital, which is pi 2px. So 5, 6, 7, 8 হয়ে গেল. Then finally 9, 10. This is how one by one you go up and fill each orbital. Okay. So now when you're filling the pi orbitals, okay, they are degenerate. So this is important. You are actually filling it up like this. 1, 2, then you are going 3 and 4. Okay? So because it is degenerate, you have to fill one each, then you can go back to the first one again. So this is how you can fill up the electron. Okay? So here what we can see that the that sigma, sigma star, pi and sigma 2p set, they are filled up. Now you have to find out the bond order. So the complete question comes like this. Draw the molecular orbital diagram of nitrogen and find out the bond order. Also state whether it is paramagnetic. Also comment about its magnetic nature. এরকম টাইপের কোশ্চেন আসে, ঠিক আছে? Or also comment about its stability. এরকম ধরনের কোশ্চেন আসে। তো বন্ড অর্ডারটা, হ্যাঁ ম্যাম একটা জিজ্ঞেস করা ছিল ম্যাম। কিছু শোনা গেল না। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ হ্যালো। বল। হ্যাঁ ম্যাম, যেটা বলছিলাম ম্যাম, এই যে নাইট্রোজেন ডায়াম্যাগনেটিক কি এটা পেয়ারিং অফ ইলেকট্রনের জন্য? হ্যাঁ, যদি কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে তাহলে প্যারাম্যাগনেটিক হবে, আদারওয়াইজ ডায়াম্যাগনেটিক। ম্যাম কোশ্চেনটা একবার রিপিট করুন। কোশ্চেন হচ্ছে, ড্র দা মলিকুলার অরবিটাল ডায়াগ্রাম ফর নাইট্রোজেন মলিকিউল, ফাইন্ড আউট দ্য বন্ড অর্ডার, কমেন্ট অন ইটস ম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার and its stability. Okay. Okay. So anyway, so কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ বন্ড অর্ডার। তো বন্ড অর্ডার ক্যালকুলেট কি করে করতে হবে? ফার্স্ট ইউ কাউন্ট, দ্য ফর্মুলা ইজ নাম্বার অফ bonding electron minus number of anti-bonding electron by 2. Okay. So how many bonding electrons are there? So this is the bonding orbital sigma 2s. Here you can see there are 2 electrons. Then pi 2px 2py. Yes, 8. 2 are 4 6 আর এখানে হচ্ছে আরো দুটো, তাহলে টোটাল 8 bonding electrons. How many anti-bonding electrons are there? 2 anti-bonding electrons, because all the other anti-bonding orbitals are empty. So 8 minus 2 divided by 2, this will be 3. So the bond order in nitrogen is 3. And you clearly know that nitrogen has triple bond. That means obviously its bond order is 3. And it is diamagnetic because you can see there is not a single unpaired electron. That means nitrogen is diamagnetic. And it is stable. If bond order is greater than 0 positive, then the molecule is stable. So this is how you can draw the MO of nitrogen. Next, this is actually the MO of oxygen, this left one. Okay. Look at the left hand side MO. This one is the MO for nitrogen. Sorry, MO for oxygen. Oxygen. This one is for O2 plus and this one is for O2 minus. Okay. So MCQ questions sometimes come from this part. What is the bond order of O2 minus? Okay. And which one of the following is correct? Bole eta comma paramagnetic.
1.5, প্যারাম্যাগনেটিক বা 2, ডায়াম্যাগনেটিক, এভাবে দেওয়া থাকে, তার মধ্যে কারেক্টটা বাছতে হবে। So for oxygen, first of all, oxygen's MO is very easy. You can draw from here. You do not have to draw the sigma 1s. Okay, 1s you do not have to draw. You can start from 2s part. Okay, so first of all, you draw 2s on both sides and 2p on both sides. Now for oxygen, you know that the electronic configuration is what? 2s2 and 2p4. So you have drawn here 2s2 and 2p4. Generally যেভাবে করতে হয়, এটা আমরা আগে স্কুলে শেখা জিনিস, এটা তো এইভাবে করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে for 2s you will get one sigma 2s and one sigma star 2s. Okay, and for 2p orbital, I told you that in oxygen, nitrogen and neon the order is simple, not like nitrogen. So the order is simple: sigma, then pi star, and finally sigma star. So the usual order is followed. Okay, now that is done, you will now fill up the electrons. So in oxygen molecule, total, how many total electrons are there? 16. না, এখানে 2s আর 2p মিলিয়ে কাউন্ট করে বলতে হবে। When you're drawing 2s and 2p, you will only consider 12 12টা, yes, 12টা টোটাল ইলেকট্রন আছে। এই তো দেখাই যাচ্ছে 2s2 2p4, মানে 6টা 12টা হয়ে গেল। এবার you will fill up the electrons. First you fill up 2 electrons in sigma star 2s, 1 2, then sigma first in sigma 2s, then sigma star 1 2 হয়ে গেল, 3 4, then you go to sigma 2pz 5 6, then you are going to pi. Now how will you fill it up? 7 8, then pair up 9 10. Now finally you go up here and fill 1 electron each in the pi star orbitals, 1 each. Okay, so this is how you will fill up the electrons, and the above orbital sigma star, it will be empty. Fine, হয়ে গেল। Now you have to calculate the bond order. So count how many electrons are there in the bonding orbitals. So here 2, another 2, so 4, so another 4, that is 8. So you got 8 minus কত হবে? 4. 4 হবে। 4 Yes, 4 from sigma star 2s and 2 for sigma star 2s and 2 for pi star. So 8 minus 2, that is 8 minus 4 by 2, so that is 2. So the bond order in oxygen is 2, and you know that in oxygen there is 2 double bonds, so the bond order is obviously 2, and it is paramagnetic, right? So paramagnetic hobe karon you can clearly see that in the pi x and pi y orbital there are 1 electron each. So 2 unpaired electrons are there, that means it will be paramagnetic in nature. ঠিক আছে? So now if you are asked to draw the MO of O2 plus, generally this question doesn't come like draw the MO of O2 plus or O2 minus, but the questions, it comes like compare the stability of O2 plus and O2 minus. Then even if you do not draw the MO, you have to know the configuration. So there is another way in which way you can do it. That is, after drawing the MO, we can just simply write down the electronic configuration based on the MOs. I will show you later. So in O2 plus, it is very simple. In O2 plus, what will happen? In O2, one electron will get out. One electron will be going out. Will be less in O2 plus. So it will go out from what? From the higher energy level. You know that the electron always goes out from the higher energy shell. তাই তো? তাহলে এখানে ইলেকট্রনটা কোথা থেকে বের হবে? এই যে ইলেকট্রনটা ছিল এটা বাইরে বেরিয়ে গেল, তাই তো?
তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা এমটি, পাই স্টার ওয়াই বা পাই স্টার এক্স যে কোনো একটা এমটি করে দিলাম আমরা। তাহলে কি হয়ে গেল, অ্যান্টি বন্ডিং এ একটা ইলেকট্রন কমে গেল, তাই তো? তাহলে এখন বন্ড অর্ডার কি হয়ে যাবে, 8 মাইনাস হয়ে যাবে, আগে ছিল 4 এখন হয়ে যাবে 3/2. So the bond order becomes 2.5. That is, and it will also be paramagnetic due to the unpaired electron. Okay. Now for O2 minus, what will happen? One electron will get One will be added up. added. Yeah. So it will get added up again at the highest energy level, যেখানে খালি জায়গা রয়েছে. So there are empty spaces in pi star. So it will go there. Now the electron has been added to an anti-bonding orbital. So its stability will get lowered. So it will now become 8 minus 5/2. That is 1.5. This is again paramagnetic due to one unpaired electron. So if you're asked that what is the stability order, then it will be O2 plus. O2 plus is more stable than Then O2 minus. O2 than O2 minus, right? Because for O2 plus the bond order is 2.5, then O2 it is 2 and O2 minus it is the smallest 1.5. Higher bond order means higher stability. Because higher bond order means more electrons are present in the bonding orbital and less electrons are present in the anti-bonding orbital. So how do you determine the stability? Simply find out the bond order. Higher bond order means higher stability. Lower bond order means lower stability. And also remember, whenever electron is removed from anti-bonding, that means the molecule becomes more stable. If it is removed from a bonding MO, it becomes less stable. And vice versa, if electron gets added up in anti-bonding, then it becomes less stable. And if it goes out from anti-bonding, it becomes more stable. ম্যাম এখানে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করা, বল। ম্যাম বলছিলাম এখানে যেটা আপনি O2 ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে পি তে মানে লেফট সাইডে পি তেও 4টে ইলেকট্রন ফিল আপ আছে, রাইট সাইডে পি তেও 4টে ইলেকট্রন ফিল আপ আছে, তাহলে ম্যাম O2 প্লাসের ক্ষেত্রে তো ওই রকমই হওয়া উচিত, যখন 2p3 আমি রাইট সাইডে না O2 প্লাসে এটা ধরা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে O আর একটা হচ্ছে O প্লাস, দুটো মিলে O2 প্লাস, তাই O প্লাসে একটা ইলেকট্রন কম হবে, তাই না? আর O2 মাইনাসের ক্ষেত্রে ধরা হচ্ছে একটা হলো O মাইনাস আর একটা হচ্ছে শুধু O, ঠিক আছে? তা না হলে কি করে হবে, তাই না? কারণ যখন কম্বাইন করছে আচমকা এমও থেকে একটা ইলেকট্রন তো বেরিয়ে যেতে পারে না, কম্বাইন করার সময় আমরা ধরছি যে একটাতে একটা ইলেকট্রন কম আছে, একটাতে ইলেকট্রন একটা বেশি আছে, তাই জন্য এটাতে O প্লাস যেহেতু এখানে 4টের জায়গায় 3টে ইলেকট্রন হয়েছে, আর এটা O মাইনাস যেহেতু তাই 4টের জায়গাতে 5টা ইলেকট্রন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার আছে। নেক্সট হচ্ছে কি আছে, নেক্সট দেখুন ম্যাম অক্সিজেনের যে, হ্যাঁ বল। ম্যাম ইলেকট্রন যখন অ্যান্টিবন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে যখন অ্যাড হচ্ছে তখন লেস স্টেবল হয়ে যায়, আর যখন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটালে যখন অ্যাড হচ্ছে তখন মোর স্টেবল হয়ে যায়। মোর স্টেবল। তাহলে এখানে একটা চার্ট করে দেওয়া আছে, অক্সিজেনের বন্ড অর্ডার 2, অক্সিজেন প্লাস এটার নাম হচ্ছে ডাই অক্সিজিনাইন 2.5, oxygen minus O2 minus is superoxide 1.5, and there is also O2 2 minus. You can also find it similarly, that will be 8 minus 6/2, so that will be 1. Bond dissociation energy varies as. So as I already told you, because the bond order, you can see in the previous slide, the bond order is highest for O2 plus, then O2, then O2 minus, and the smallest for O2 2 minus. So bond dissociation energy will also vary in the same order, O2 plus greater than O2, greater than O2 minus, and greater than O2 2 minus. And bond length will vary in the opposite order, because higher the bond strength, lower will be the bond length. So this is in the reverse order in this case. So that is done. Now I will open up the PPT and just go through all the things that we discussed in the
in the PPT. Okay. So this is molecular orbital theory. Everything is written here. What are the features of molecular orbital theory? হ্যাঁ, দেখ এখানে লেখা আছে, when the atomic orbitals they approach the atomic orbitals of same or nearly same energy and symmetry undergo linear combination to form completely new set of orbitals that are known as molecular orbitals. The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. When the two orbitals they combine, they form two new atomic orbitals called the bonding molecular orbital, which has lower energy than the atomic orbital and is more stable. You saw in the molecular diagram that the bonding MO is lower in energy and the anti-bonding MO will have higher energy than the atomic orbital and less stable. The bonding MO has lower energy, whereas anti-bonding MO has higher energy than the atomic orbital. আচ্ছা, বন্ডিং আর এমওকে আর অ্যান্টি বন্ডিং এমওকে কিভাবে ডিনোট করা হয় লেখা আছে, সিগমা পাই ডেল্টাও হয় হায়ার অ্যাটমিক অরবিটালস এর ক্ষেত্রে, যেটা এখন সিলেবাসে নেই। তারপরে শেপস ডিটারমাইন কিভাবে করা হয় সেটা পিপিটি তে বলা হলো যে হাউ দ্য শেপস চেঞ্জ। ওকে, so this is linear combination of atomic orbital which I have written. This is actually a bit more elaborate. Okay, you can study it from this part. If the question comes, you can write it from here. Let two atoms A and B, they form to create a molecule AB. So the atomic orbitals, they are designated by sign psi A and psi B. So mathematically, the formation of molecular orbital, it may be described by the linear combination of atomic orbitals, which takes place by addition and by subtraction. So for for AB means for the AB molecule, the wave function, it is given by n হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট যেটাকে নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্ট বলে। n হচ্ছে CA psi A প্লাস মাইনাস CB psi B, ঠিক আছে? CA CB এগুলো কিছু আরবিটারি কনস্ট্যান্টস। আচ্ছা, তো কি হয়ে যাবে এখানে, n এর ভ্যালু হচ্ছে এটা 1 বাই সামেশন CI স্কয়ার। For the bonding MO ক্ষেত্রে কি হচ্ছে psi AB, that is CA psi A plus CB psi B. Okay, if you do not want to write n and CA, you can just write psi AB equals to psi A plus psi B, but you have to mention taking n equals to 1 and CA CB equals to 1. Then you can write it like this in a simple manner. For psi AB square, what will it become if you whole square of this thing? You know, A plus B whole square formula. So it becomes CA square psi A square plus CB square psi B square plus 2CA CB psi A psi B. So that means when two atomic orbitals they combine and you take the square function, then a term which is 2CA CB psi A psi B, this term gets added up. That is why overall electron density increases. You can see psi A square and psi B square are the individual wave function for A and B. But when they combine and they get added up, it another factor of 2CA CB psi A psi B gets added up, which results in the increased electron density, which is denoted by the area under the curve in this diagram. You can clearly see in this dotted blue line that the area under the curve for psi squared MO has increased. Okay, so the probability density, psi is the wave function, psi square is the probability density. So it is increased by the amount equal to 2CA CB psi A psi, which represents the overlap integral. Okay, that is why the probability of finding electron in bonding MO is greater than that of the atomic orbitals. It can be understood from that the area under the curve for psi squared MO is greater than the individual atomic orbitals, which implies that the probability of finding an electron is greater in the bonding MO than in the individual atomic orbitals. Okay. In contrary to that,
if you consider the anti-bonding molecular orbital, you have to take Ca psi A minus Cb psi B. If you, for the probability density, if you take the square of this equation, then you will get Ca square psi A square plus Cb square psi B square minus 2 Ca Cb psi A psi B. So that means this factor, the overlap integral of 2 Ca Cb psi A psi B is now subtracted from the sum of the individual probability density of psi A psi B. That means there will be less area under the curve for the psi star square molecular orbital. That means that the probability of finding electron in anti-bonding MO is less than that of the atomic orbitals. ঠিক আছে, এভাবে গ্রাফ দিয়ে কিন্তু এটা বোঝানো যাচ্ছে। একটা সেম গ্রাফেও চাইলে ইউ ক্যান ড্র, যেটা কিনা ওই পিপিটিতে দেওয়া ছিল। So according to LCO method, the addition of two waves are in phase and for subtraction the two waves are out of phase. তাহলে কি লেখা আছে এখানে সবই দেওয়া আছে, ইন ফেজ হলে কি হয়, আউট অফ ফেজ হলে কি হয়, এখানে সব দেওয়া রয়েছে। এখানে সব যে ডায়াগ্রাম গুলো আমি পিপিটিতে ডিসকাস করলাম সেগুলো আবার দেওয়া রয়েছে আলাদা আলাদা করে। স্টেবিলিটি এটাও একবার পিপিটিতে বলা আছে, NB greater than NA, NB less than NA, NB equal to NA, মলিকিউলটা তখন আনস্টেবল হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা বন্ড অর্ডার কাকে বলে দেওয়া রয়েছে, ম্যাগনেটিক ক্যারেক্টার अगेन পড়া রয়েছে। এবার এটা হচ্ছে MO of H2 H2 plus and H2 minus. So H2 তে you know that there is only one orbital 1s, so here it is 1s they combine to give one sigma 1s, another one will be the sigma star 1s. So in hydrogen, actually this one is for hydrogen. This one is for hydrogen. So you can see one electron in each hydrogen atoms are there. So when they combine, one will be the sigma 1s and another one will be the sigma star 1s. Okay. So in sigma 1s, you will fill up 2 electrons and sigma star 1s will be empty. In H2 plus, what will happen? H plus, there is no electron. So there will be only one electron in the sigma 1s. And in H2 minus, there is H minus having 2 electron and H only has 1 electron. So there are total 3 electrons. So 2 electrons will go to sigma 1s and 1 electron will go to sigma star 1s. These are the energy level diagrams or MO diagrams for H2, H2 plus and H2 minus. So what we can see, if you have to calculate the bond order, then the bond order of H2 will be what? 2 bonding electron, 2 minus 0, তাই তো? হ্যাঁ 1 হয়ে যাবে। H2 plus কত হবে? 0.5, রাইট 0.5, আর H2 minus 0.5, একদম। তাহলে এটা হচ্ছে 1.5 0.5, ঠিক আছে। আচ্ছা স্টেবিলিটি, আচ্ছা স্টেবিলিটি তাহলে কি হবে, H2 এর স্টেবিলিটি সবথেকে বেশি, তাই তো? তারপরে কি দেওয়া আছে দেখ, Yes, ma'am. H2, then H2 plus and H2 minus. Now for H2 and H2 plus and H2 minus, the bond order is same, half. But if you have to compare, you can see that in H2 plus there are no electrons in the antibonding orbital, but in H2 minus there is 1 electron. And I already told you, if there is electron in antibonding, that means it is destabilizing. So that means H2 plus will be somewhat more stable compared to H2 minus. ঠিক আছে, এটা এখানে লেখা আছে no electron in antibonding. এই পার্ট থেকে একবার একটা কোশ্চেন এসেছিল, discuss the stability of H2, H2 plus and H2 minus. Then you have MO diagram of O2. এটা আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি, এখানে দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা এইভাবে কিন্তু you can write down the electronic configuration. You actually have to write down the electronic configuration. Question টা ভাবেই আসে যে write down the electronic configuration. So KK means actually the inner shell. So you know the first shell, it is designated by K না, KLMNOPQ হয়। তো যেহেতু
দুটো অ্যাটম আছে, তাহলে দুটো কে বসেছে, দুটো অক্সিজেনের জন্য দুটো কে, ঠিক আছে। তারপর সিগমা কি আছে পরপর, you have to write down all the orbitals in the order that you have drawn in the MO. So first you have sigma 1 is, না sigma 1 is টা আমরা লিখছি না, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করছি। sigma 2s, তারপর কি আছে sigma star 2s, then sigma 2pz, pi 2py, pi 2px, pi star 2py, pi star 2px and sigma star 2pz. তো এই অর্ডারে you have to first write down। দেখ এখানে লেখা আছে sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py. They were kept in a bracket because they are degenerate. And pi star 2px, pi star 2py. Sigma star 2pz you can write or not, that is up to you. Okay, it is empty, so you may skip it. So now you have to just fill up the electrons. In sigma 2s, you can see there are 2 electrons. In sigma star also 2 electrons. Sigma 2pz 2 electrons, and in pi 2py, pi 2px 2 electrons each, and only in pi star orbitals there are 1 electrons each. So how you have to write? See, 2, 2, 2 again, 2 in each pi, and finally in pi star 1 electron each. ঠিক আছে, এভাবে করে নিতে হবে। For O2 plus, so if the question it comes like this, suppose for MCQ you get a question like this, you do not have to draw the entire diagram to find out. All you have to do, you just have to remember how the order of the orbitals were in the MO diagram. If you can remember that in oxygen it is simply sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, and sigma star 2pz. This is the order, you can easily memorize it. Then you will just fill up the electrons accordingly. Okay, then you can easily find out the bond order, because number of bonding electron will be 2 plus 2 4 5 6 7 8. So 8 minus এখানে 2 আর এখানে দুটো আরো দুটো, তাহলে 8 minus 4 by 2, এখানে দেখা যাচ্ছে 2 বেরিয়েছে। For O2 plus, all you have to know that if 1 electron is less, that 1 electron will go out from the highest orbital. So here it has become 0. So again you just count it up, or all you can do is, for O2 it was 8 minus 4. Now it will become 8 minus 3, because 1 electron has gone out from the anti-bonding. So it becomes 8 minus 3 by 2, that is 2.5. And for O2 minus, the electron will go to the anti-bonding. So instead of 8 minus 4, now it will become 8 minus 5 by 2, it will become 1.5. So just by writing down the configuration, you can find out the bond order without even drawing the MO. এটা কি বোঝা গেল? How to write down the configuration like this? ম্যাম এখানে লাস্টে সিগমা স্টার 2pz 0 লিখতে হবে? হ্যাঁ, লিখতে পারিস, এটা লিখলেও হয় না লিখলেও হয়, it is up to you. লিখলেও ভুল না। হ্যাঁ ম্যাম, বলছিলাম যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কি এরকম কে কে হতে পারে, মানে যেটা কমন, মানে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কি, যদি এটা আরো হায়ার অ্যাটমিক, অ্যাকচুয়ালি এমও থিওরিটা it is actually very limited. It is not কি বলবো, you cannot really draw it up to very large or heavier molecules, ঠিক আছে। But if you do, then first you have to draw kk for this one, and if there is LL you have to write it like this, LL. Okay, but in your syllabus you only have hydrogen to neon, not beyond that. কে কে মানে কি ম্যাম সেম? কে মানে হচ্ছে দুটো কে অরবিটাল, একটা হচ্ছে অক্সিজেন একটা অ্যাটমের, আরেকটা অন্য অক্সিজেন অ্যাটম, কে এন্ড কে, ঠিক আছে। ফার্স্ট শেলের নামটা তো কে নাকি, ছোটবেলায় পড়িসনি, কে এলএমএনওপি কিউ। হ্যাঁ ম্যাম। 1s, ওইটা 1s টাকে কে আর কে দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এগুলো হয়ে গেল বন্ড অর্ডার। এগুলো নাইট্রোজেনের, এখানে দেখ লেখা আছে MO diagram of nitrogen is different from that of O2 mainly because of the interaction between 2s and 2pz.
In case of smaller molecules such as lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, the energy difference between 2s and 2pz is small, and thus they easily interact and increases in energy. In case of oxygen, fluorine, neon, the difference is large and thus no interaction takes place. So you have to remember that for oxygen, fluorine, neon, the order is same. Mane order is the regular order, but for nitrogen and below nitrogen, the order is flipped. That is pi, sigma, pi star, sigma star. You have to remember this. This is, I think, yeah, this is the MO of nitrogen. So here all the lines are connected with the dots. This is not important. You may choose to connect it or not. ঠিক আছে, যেরকম পিপিটি তে দেওয়া ছিল ওরভাবেও করা যেতে পারে, আবার এভাবে কানেক্ট করে দেওয়া যেতে পারে। এখানে একইভাবে অর্ডারটা লেখা হয়েছে সিগমা 2s2, সিগমা স্টার 2s2, সিগমা এখানে পাই 2px2, পাই 2py2, সিগমা 2pz2। ঠিক আছে, এই যে হয়ে গেল, বন্ড অর্ডার বেরিয়ে গেল। এইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, হাইড্রোজেন থেকে নিয়ন অব্দি আছে। হাইড্রোজেন থেকে নিয়ন অব্দি আছে। আচ্ছা, এইটা কি, এটা কোথা থেকে এলো? এটা তো অন্য একটা প্রসপেক্টাস থেকে। এটা আগের দিন এই জায়গাটা বলা হয়নি, এটা কি দেখা যাচ্ছে এখন স্ক্রিনে? এটা একবার বলে নিই তাহলে, এটা খুলেই গেল। দেখা যাচ্ছে ম্যাগনেটিক প্রপার্টি। তো ম্যাগনেটিক প্রপার্টি, যদি বন্ড মোমেন্ট বার করতে বলে, তো ম্যাগনেটিক প্রপার্টি প্যারাম্যাগনেটিজম, ইট অ্যারাইজেস ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। The resultant magnetic moment, it is due to the contribution of both spin and orbital angular momentum, angular magnetic moment. এর মানে কি, একটা ইলেকট্রন it is spinning around its own axis and it is also spinning in the orbital, তাই তো? তো এই দুটো কন্ট্রিবিউশন কে অ্যাড করে ইউ গেট দ্য ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ মিউ। মিউ হচ্ছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, এস স্পিন প্লাস হচ্ছে অরবিটাল, এটাকে এল দিয়ে ডিনোট করা হয়। তো ফর্মুলা হচ্ছে 4s ইন্টু s প্লাস 1 প্লাস l ইন্টু l প্লাস 1। এখানে ইউনিট হচ্ছে bm বা বোর ম্যাগনেটন, যার ইউনিট হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, এবার for 3D metal ions, the ligands which are surrounding the metal center, they actually restrict the movement of the metal ions। ঠিক আছে, তো সেই জন্য কি হয়ে যাচ্ছে, এখানে অরবিটাল কন্ট্রিবিউশনটা খুবই নেগলিজিবল হয়ে যাচ্ছে, কোয়েঞ্চ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এফেক্টিভ যে স্পিন ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, এটাকে এক্সপ্রেস করা হয় এভাবে 4s ইন্টু s প্লাস 1। এই যে l প্লাস 1টাকে আমরা বাদ দিয়ে দিই, তো 4s ইন্টু s প্লাস 1 এটা সিম্পলিফাই করলে হয়ে যাবে 2 ইন্টু s প্লাস 1। s হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি, যেটা হচ্ছে n বাই 2, মানে নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ডিভাইডেড বাই 2। তো এখানে n বসালে এটা ফাইনালি হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আসবে। ফর ফাইন্ডিং আউট বোর ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, only remember this formula, n into n plus 2. So এল ইন্টু এল প্লাস ওয়ানটা কেন মানে আমরা বাদ দিচ্ছি, আরেকবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, কেন বাদ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে 3D সিরিজের যে মেটাল আয়ন গুলো রয়েছে, সেখানে যে লিগ্যান্ড, মেটাল আয়নকে যে লিগ্যান্ড গুলো ঘিরে রয়েছে ক্রিস্টাল ফিল্ডে, তারা মেটাল আয়নের যে ইলেকট্রনের মুভমেন্টটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দেয়। ঠিক আছে, ইলেকট্রনটা যে কি বলবো, বিভিন্ন অরবিটালে যে ঘুরছে, সেই মুভমেন্টটা অনেকটা রেস্ট্রিক্ট হয়ে যায় ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ অল দোজ লার্জ লিগ্যান্ডস। Therefore, the orbital contribution, that is due to the movement of electron in those orbitals, that gets restricted and quenched, এবং এটা এতটাই নেগলিজিবল হয়ে যায় যে আমরা ওটাকে বাদ দিতে পারি, আর আমরা শুধুমাত্র ইলেকট্রনের যে স্পিনের দৌলতে যে ম্যাগনেটিক মোমেন্টটা অ্যারাইজ করছে সেটাকে কনসিডার করি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে লেটস সে একটা কমপ্লেক্স CO F6 3-, এখানে কোবাল্টের অক্সিডেশন স্টেট কত? ওটা চার্জ কত? কি হলো বলতে পারছিস না? 3 প্লাস প্লাস হ্যাঁ, 3
+3 ঠিক আছে, কারণ এটা F6 F হচ্ছে -4 -6 আর ওভারঅল -3, তাহলে এটা +3 হবে। এটা হচ্ছে এইরকম থার্ড ব্র্যাকেট 3 টা বাইরে। আচ্ছা +3 হয়ে গেল, তাহলে কোবাল্টের কনফিগারেশন কি হয়? কোবাল্ট কত হয়? ডি কি রে বল? D7 D7 আর 3+ হলে কি হয়ে যাবে কোবাল্ট? 4 হয়ে যাবে, D4 চারটে D4 হয়ে যাবে। একদমই না, D4 হয়ে যাবে, 3টে ইলেকট্রনিক ডি থেকে চলে যাবে। ও সরি S থেকে বেরোবে, S থেকে দুটো S বেরোবে থেকে আর D থেকে একটা। তাহলে কি হয়ে গেল? D6 তাই তো? D6 হুম। তাহলে how many unpaired electrons you can see? 4 তাই তো? So n is equal to 4, so it will become 4 into 4 plus 2. So √24, তো যেটা ভ্যালু হয় এটা 5-এর কাছাকাছি আসবে ভ্যালুটা, 5-এর একটু কম। ঠিক আছে, এরকম ভাবে করতে হবে। You have to find out how many unpaired electrons are there, then you just put it in the formula. So এটা আমি আগের দিনকে বোধহয় বলেছিলাম, কোবাল্ট কমপ্লেক্সেস আর ইউজুয়ালি লো স্পিন। ওকে, কেন হচ্ছে এক্ষুনি আমি এটা বললাম এখানে বোঝায় আর আচ্ছা ঠিক আছে। তো কোবাল্ট এক্ষুনি দেখলি যে COF6 3- এ D6 হচ্ছে, এবার D6 হলে কি হবে? T2G6 হয়ে যাবে। তো আগের ক্লাসে I discussed that T2G6 is the most stable electronic configuration for any metal complex because it gives the highest crystal field stabilization energy, and because in cobalt 3 it has D6, so it can become T2G6 by forming a low spin complex. ঠিক আছে, so mainly all cobalt 3 complexes are low spin irrespective of the ligands which is associated with cobalt. Only very few cobalt metal complexes are high spin. For example, COF6 3-, this one is high spin because fluorine is a very weak field ligand, that is why it becomes high spin. Otherwise, for even amine group, amine is not strong field, or ethylene diamine, these are not strong field, but still in those cases cobalt becomes low spin because of its high CFSE. So this is one important question, and you can just write whatever it is written here, and that will be enough. Okay. Another question is why pi acid ligands such as CO, it generally form low spin complexes. So in the spectrochemical series, it was shown that CO, CN, NO, these are strong field ligands. These are actually called pi acid ligands. Why? Pi acid ligands are those which can withdraw metal d electrons. ঠিক আছে, CO যেটা, CO তে একটু ভ্যাকেন্ট MO থাকে, হ্যাঁ, যেখানে যখন মেটালের সাথে ধরো কম্বাইন করেছে, ঠিক আছে, এখানে আমি ভাবে এঁকে দেখাচ্ছি, দেখ এরকম ভাবে কম্বাইন করে, তাই তো? এবার ও কি করতে পারে, নিজের ইলেকট্রনটা মেটালকে দিয়েছে, এভাবে কম্বাইন করেছে লিগ্যান্ড, এবার ও কি করতে পারে, মেটালের ইলেকট্রনটা আবার নিজের কাছে নিয়ে নিতে পারে, ঠিক আছে, এরকম ভাবে পুশ, এটাকে বলা হয় ব্যাক বন্ডিং। দেখ, লিগ্যান্ড, whenever a ligand bonds with a metal center, it actually donates its own electron pair to the metal center, ঠিক আছে, but there are certain ligands which can withdraw electrons from the metal center to its own orbital. These particular ligands are called pi acid ligand. এবার এটা করলে কি হচ্ছে, যেহেতু মেটালের ইলেকট্রনকে সরিয়ে নিচ্ছে, তাহলে মেটালে ইলেকট্রনের জন্য যে রিপালশন হচ্ছিল সেটা অনেকটা কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে হয় না যে ধর তোর কাঁধে অনেক অ্যাসাইনমেন্টের চাপ পড়ে গেছে, তোর একটা কোনো
একটা বন্ধু যে অন্য কলেজে পড়ে, সে হচ্ছে তোর 4টে অ্যাসাইনমেন্ট করে দিল, তাহলে কি তোর যে কাজের চাপটা কমিয়ে দিল, ঠিক আছে? তাহলে তুই আর একটু রিল্যাক্স হয়ে যেতে পারলি, বেশি স্টেবল হয়ে যেতে পারলি, তাই তো? তার মানে তোর এনার্জি রিডিউস করলো। তাহলে এখানে পাই অ্যাসিড লিগ্যান্ড কি করছে, নিজে ইলেকট্রন দিয়ে ফার্স্টে হচ্ছে ওর সাথে বাইন্ড করছে, বাট আবার ওর মেটাল থেকে কিছুটা ইলেকট্রন সরিয়ে নিজের ফাঁকা অরবিটালে নিয়ে রাখে কিছুক্ষণের জন্য, ঠিক আছে? যার ফলে মেটালের ওপর থেকে যে ইলেকট্রনের যে প্রেশারটা সেটা কমে আসে, তার ফলে মেটাল কমপ্লেক্সটা হাইলি স্টেবল হয়ে যায়। তো এই কারণে তোমার পাই অ্যাসিড লিগ্যান্ডস যেখানে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে তোর ডেল্টা ও গ্রেটার দেন পি কন্ডিশনটা সাপোর্ট করে, হাই স্পিন কমপ্লেক্স লো স্পিন কমপ্লেক্স হয়ে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার পাই অ্যাসিড লিগ্যান্ডস আর জেনারেলি স্ট্রং ফিল লিগ্যান্ডস এন্ড এটা একটা এমনি পয়েন্ট বাড়ানোর জন্য লেখা আছে, ঠিক আছে? এটা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এটা হয়ে গেল তাহলে কমপ্লিট। একটা সেকেন্ড নোটটা আছে, ওটা খুলি। ওকে, এটা কি দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম। এটা হচ্ছে হেটেরোনিউক্লিয়ার ডায়াটমিক মলিকিউল। এটা কিন্তু সিলেবাসে নেই, ঠিক আছে? কিন্তু ওই একবার বইতে ছিল বলে আমার এটা নোট করাই রয়েছে, এটা আমি আর ডিসকাস করছি না। এটা একবার দেখে নি, যেটা আউট অফ সিলেবাস বলে আমি আর ডিসকাস করছি না, ঠিক আছে? যদি মনে হয় ইউ ক্যান আস্ক মি লেটার, আই উইল ডিসকাস। তো actually these are all. Okay, this is another type of molecular orbitals which are called pi molecular orbitals, ঠিক আছে? এটা আমি পিপিটি থেকেই চালাচ্ছি। Yes. বিউটেডাইনটা ম্যাম আমাদের বিউটেডাইন আর আরেকটা ছিল আপনার এই অর্গানিক কম্পাউন্ড, ওটা ডিসকাস করেছি আমাদের কলেজে। কলেজে? হ্যাঁ ম্যাম, কলেজে ডিসকাস করেছিল, খাতায় আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে কোশ্চেন আসে, মানে বিউটাডাইনের এমও ড্র করা থেকে কোশ্চেন আসে। আচ্ছা, কোথায় গেল? মানে আপনার ওই নোটস কতগুলো রয়েছে, তারপর কতগুলো মানে আপনার কি বলে অ্যান্টি বন্ডিং রয়েছে, ওইগুলো হুম, সব একসাথে হুম, করিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা দেখতে পাচ্ছিস তো, পাই মলিকুলার অরবিটাল? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, হুম। তো দেখ এখানে পাই মলিকুলার অরবিটাল when they overlap, এটা অলরেডি একবার বললাম। হাউ উইল দে ওভারল্যাপ? ইন ফেজ হলে এরকম, আর আউট অফ ফেজ হলে এটা পাই স্টার টুপি যেরকম হয়েছে সেরকম। আগায় না পিছনে, কি হয় মাঝে মধ্যে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট ইজ, এটা গেল, হ্যাঁ এটা ফার্স্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট হচ্ছে 1,3-বিউটাডাইন। এটা স্ট্রাকচারটা এখানে দেখ ড্র করা রয়েছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস তো ম্যাম। ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে কি 1,3-বিউটাডাইন। ফার্স্ট ইউ ড্র দ্য স্ট্রাকচার, দেন ইউ জাস্ট হ্যাভ টু সি হাউ মেনি ডাবল বন্ডস আর দেয়ার। ইউ ক্যান সি দেয়ার আর অনলি 2 ডাবল বন্ডস, তাই তো? আরে দূর বাবা, কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, নেক্সট হলো each carbon atom. You can see that in 1,3-butadiene, each carbon atom is sp2 hybridized because alternate double bonds আছে, তাহলে সবকটা কার্বনই sp2 hybridized হচ্ছে। তাহলে sp2 মানে there is one unhybridized p orbital on each of the carbon atoms, so that is drawn here like this, unhybridized p on each carbon atoms. ওকে, এই যেটা বললাম সেটাই লেখা আছে। আচ্ছা, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন নিউক্লিয়াই, নিউক্লিয়াই যেটা তার প্লেনের সাথে পারপেন্ডিকুলারলি এই আনহাইব্রিডাইজ পি অরবিটাল গুলো থাকছে। ওকে, তাহলে দেখ এখানে দেখা, আমি ওটাই আবার লিখেছি আলাদা করে, sp2 hybrid. So these red orbitals are the sp3 sp2 hybrid orbital and one p orbital is unhybridized, ঠিক আছে? আচ্ছা,
এবার bimolecular orbital of 1,3-butadiene. So first you have to see how many p orbitals are there. So in 1,3-butadiene, 4 unhybridized p orbitals are there. So you will draw 4 unhybridized p. So total there will be 4 electrons because there are 2 double bonds. So 2 into 2, 4 electrons will be there. So you will just draw 4 electrons in each of the 4 p orbitals. Fine, হয়ে গেল। So similar to MO, you will get 4 molecular orbitals. কারণ আমি বলেছিলাম যতগুলো atomic orbital combine করে ঠিক ততগুলোই MO generate করে। তাহলে 4 p orbitals they will combine to give rise to 4 MOs. তো চারটে MO কে কিভাবে ডিনোট করা হয়েছে? psi1, psi2, psi3, psi4. So it is better to write it like this. Okay, psi3 star, psi4 star. So that is how you will draw 4 atomic orbital. They have combined to give 4 MOs, psi1, psi2, psi3, psi4. Okay. So now you have to fill up the electrons. So it is very simple, na? 4 electrons. So first 2 will go to the bottom one, psi1, and the next 2 will go to the psi2. And the rest of the psi3 and psi4, they will be empty. So psi1 and psi2, these are, see, you can see, these are actually below the plane of the atomic or unhybridized or atomic orbital. So these are more stable. So psi1 and psi2, these two are bonding molecular orbital, right? And psi3 star, psi4 star, these two are anti-bonding molecular orbitals. হয়ে গেল? আচ্ছা, now for the drawing part. Here the drawing is important. So remember, in the bottom one, which is the first bonding molecular orbital, there will be no nodal planes. Okay, there will be no nodal planes. Okay, that means all the wave functions, they will be in phase. এই জন্য দেখ কিভাবে ড্র করা হয়েছে, এগুলো তুই প্লাস মাইনাস দিয়েও ড্র করতে পারিস। প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস দিয়ে ড্র করিস, কারণ তুই তো বসে বসে ওখানে এটা লাল নীল পেন নিয়ে তো করবি না, প্লাস মাইনাস দিয়ে করবি। তাহলে দেখ all the p orbitals they are in phase, plus 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 আর নিচে মাইনাস 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 মাইনাস, ঠিক আছে? তো there are no nodal planes. হয়ে গেল। নেক্সট সেকেন্ড এটায় there will be one nodal plane, ঠিক আছে? এবার সেই নোডাল প্লেনটা কি করে ড্র করতে হবে? the nodal plane must pass to the center of this orbital. তাহলে এখান দিয়ে নোডাল প্লেনটা পাস করবে সেন্টার দিয়ে, যাতে সিমেট্রিক্যালি হয়, ঠিক আছে? নোডাল প্লেনের বাঁদিকে আর ডান দিকে the waves will be out of phase, ঠিক আছে? So first if you assign plus in here, then the second one will also be plus because there is no nodal plane in between them. But when you are going across the nodal plane, the plus one now will become minus and the minus one will be face to face with the plus one. And আবার এখানে কিন্তু মাইনাস মাইনাস পাশাপাশি প্লাস প্লাস পাশাপাশি এসে যাবে, ঠিক আছে? এইভাবে করতে হবে। দেখ এটা কি বোঝা গেল? বোঝা গেল কিনা বল? না বলছিলাম একটা জিনিস জানা ছিল এখানে, মানে মানে নিচের দিকে যে মানে ইলেকট্রন রয়েছে, এটার জন্য কি ওদের মানে সিমেট্রিটা সেম রয়েছে নাকি, মানে ফেজটা সেম রয়েছে নাকি? না, ইলেকট্রন যে কোনো জায়গাতে থাকতে পারে। ইলেকট্রন আমি বলছি না যে ইলেকট্রন উপরে আছে ইলেকট্রন নিচে আছে। আমি কি বললাম, প্লাস মাইনাসটা ইলেকট্রনের জন্য নয়, এটা হচ্ছে ওয়েভের নেচারটা। ওয়েভটা কি ইন ফেজ না আউট অফ ফেজ সেইটার উপর, বোঝা যাচ্ছে? এটা কিন্তু প্লাস মাইনাস সাইনটা ইলেকট্রনের সাথে কোনো এটার সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে ওয়েভটা কিরম ভাবে রয়েছে সেটাকে খালি ডিনোট করছে। বলছে অ্যাবাভ দ্য প্লেন মানে অ্যাবাভ দ্য প্লেন আমি একটা প্লাস সাইন দিচ্ছি, মাইনাস সাইন দিচ্ছি। আমি পাশেরটাকে মানে ইন্ডিভিজুয়াল আমি প্লাস মাইনাস লিখছি তার কোনো মানে দাঁড়াবে না। যদি দুটো অরবিটালকে আমি পাশাপাশি লিখি, ঠিক আছে, তখনই আমি প্লাস সাইন বা মাইনাস সাইন দেব, কারণ ওই সাইনটা আমি দিচ্ছি এটা বোঝানোর জন্য যে একটা আরেকটার সাথে ইন ফেজ আছে না আউট অফ ফেজ আছে, ঠিক আছে? আমি শুধু একটা অরবিটাল লিখে তাতে প্লাস মাইনাস দেবো, সেটার কোনো মানেই দাঁড়াবে না।
বুঝতে পারলি কথাটা কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ ম্যাম। হুম, শুধুমাত্র তুই বোঝানোর জন্য যে প্লাস প্লাস মানে সিমেট্রিটা একই, ইন ফেজ রয়েছে, ঠিক আছে? প্লাস মাইনাস বা মাইনাস প্লাস পাশাপাশি থাকলে সেটা আউট অফ ফেজ হচ্ছে, ঠিক আছে? এটাই। ইলেকট্রন তো দুটোতেই ঘোরাফেরা করছে, ইলেকট্রন কি এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে থাকবে? ইলেকট্রনের ওরকম কোনো ঠিকঠাক জায়গা নেই। আচ্ছা, নেক্সট এটা হচ্ছে নোডাল প্লেন একটা ড্র করলে এভাবে হয়ে গেল। নেক্সট পরেরটায় কটা নোডাল প্লেন আসবে? এবার আসবে দুটো নোডাল প্লেন। এটাও তোকে সিমেট্রিক্যালি ড্র করতে হবে। দেখ এইখানে সিমেট্রিক্যালি ড্র করতে গেলে তোর কাছে একটাই অপশন আছে, এইখানে একটা তোকে দিতে হবে আর এইখানে তোকে একটা দিতে হবে, তাই তো? এবার তুই কি করছিস দেখ, প্লাস নিচেরটা মাইনাস, তাহলে নোডাল প্লেনের অপোজিটে কি হয়ে যাবে? এটা মাইনাস আর এটা হয়ে যাবে প্লাস। এবার পাশাপাশি এই দুটোর মধ্যে আবার কোন নোডাল প্লেন নেই, তাহলে এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস পাশাপাশি চলে আসবে, আর উল্টো দিকে আবার গেলে এটা হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস, ঠিক আছে? বেসিক্যালি প্লাস মাইনাস সাইনটা শুধু দেওয়া হচ্ছে টু শো whether the orbitals are in phase or you can say in the same symmetry or not. That is the only criteria. হয়ে গেল এইভাবে। নেক্সট কটা নোডাল প্লেন আসবে? তিনটে, তাই তো? তাহলে তিনটে দিলে তো এরকম ভাবে ড্র করতে হবে। তাহলে এটা হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, নিচের গুলো উল্টো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এইরকম ভাবে কিন্তু ড্রটা করতে হচ্ছে, যে কটা নোডাল প্লেন আছে তার উপর বেসিস করে ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্য বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশনস এন্ড অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশনস। আগেটা কি বোঝা গেল? Yes, ma'am. Okay. So now Yes, tell ma'am. me how many bonding interactions are present in psi1? দেখ এই পাশাপাশি দুটোর মধ্যে এখানে একটা বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন, এখানে একটা বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন, এখানেও একটা বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন। তাহলে কটা বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে? তিনটে, তাই তো? তিনটে। হুম। আর অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন কটা হচ্ছে? জিরো। জিরো। হুম। 3 bonding interactions are zero anti-bonding interaction হলো। আচ্ছা, সাই টু তে বল তাহলে কটা বন্ডিং ইন্টারাকশন হচ্ছে সাই টু তে? জিরো। বন্ডিং না, ঠিক করে দেখ, দুটো। প্লাস প্লাস, হ্যাঁ দুটো হচ্ছে, ঠিক। দুটো সরি, হ্যাঁ দুটো হচ্ছে। এখানে একটা এখানে একটা। অ্যান্টি বন্ডিং কটা হচ্ছে? একটা। একটা, এইটা হচ্ছে অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন। তাহলে এটা হচ্ছে টু বন্ডিং, ওয়ান অ্যান্টি বন্ডিং। আচ্ছা, সাই থ্রি তে বল। একটা বন্ডিং ইন্টারাকশন, দুটো অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন। কারেক্ট, একটা বন্ডিং, দুটো অ্যান্টি বন্ডিং। আর সাই ফোরে নো বন্ডিং ইন্টারাকশন, হুম আর অ্যান্টি বন্ডিং হচ্ছে তিনটে। ঠিক, জিরো বন্ডিং আর থ্রি অ্যান্টি বন্ডিং। ঠিক আছে, তাহলে দেখ খুবই ক্লিয়ারলি আশা করি এখন বুঝতে পারছিস, psi 1 there are 3 bonding and only 0 anti-bonding interaction. That means it will be more stable. ঠিক আছে, psi 2 তে there is 2 bonding and 1 anti-bonding. It is still overall it is still a bonding atomic bonding molecular orbital because bonding interaction is greater than the number of anti-bonding interaction. Okay, but in psi 3 only 1 bonding and 2 anti-bonding, as the number of anti-bonding interaction is greater than the bonding ones, so it will be much less stable and it will become overall an anti-bonding orbital. আর psi 4 এ তো দেখতেই পাচ্ছিস একটা বন্ডিং ইন্টারাকশন নেই, তিনটে অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারাকশন, তাহলে ওটা লিস্ট স্টেবল হবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে বেসিক্যালি পাই মলিকুলার অরবিটালটা ড্র করতে হবে। এটা থেকে আর কোনো কোশ্চেন আছে?
এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখ, কারণ বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন তো লেখা রয়েছে আর প্লাস মাইনাসটাও করা আছে, তো জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট। হয়ে গেছে তো? নেক্সট স্লাইডে তাহলে যাচ্ছি। Yes, ma'am. এখানে কি ভাই নোটস এর ক্যালকুলেশনটা কি দিতে পারি? কোনটা? নোডস? হ্যাঁ, তুই লিখতে পারিস নোডাল প্লেন 0 1 2 3। নেক্সট 1,3 বিউটাডাইন। তাহলে 1,3 বিউটাডাইনে এরকম কোশ্চেন আসে এগুলোতে যে হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল অর হোমো। তো দেখ এখানে দেখা যাচ্ছে, আচ্ছা এইগুলোতে মানে পাই মলিকুলার অরবিটালে, আচ্ছা ওটাতেও ছিল কিন্তু অক্সিজেন নাইট্রোজেনও ছিল, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট অকুপাইড, হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলি হোমো, আর যেটা সবচেয়ে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড সেটাকে আমরা বলে থাকি লুমো। ঠিক আছে, যেমন দেখ অক্সিজেনের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট অকুপাইড মলিকুলার অরবিটালটা ছিল হচ্ছে পাই স্টারটা, ঠিক আছে, পাই স্টার 2x আর পাই স্টার 2y ছিল, তাহলে ওটা হয়ে যাবে ওর হোমো। আর লুমো হয়ে যাবে সিগমা স্টার 2pz টা হচ্ছে লুমো, মানে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড। ঠিক আছে, আর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে মনে করে দেখ, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট অকুপাইডটা কি ছিল জানো? ও হাইয়েস্ট অকুপাইডটা ওটাতেও তো পাই স্টারটাই ছিল, হ্যাঁ হাইয়েস্ট অকুপাইড ছিল হচ্ছে পাই স্টার 2x পাই স্টার 2y, আর লোয়েস্ট আনঅকুপাইডটা ছিল হচ্ছে তোর আবার কেন এক সেকেন্ড, হ্যালো শোনা যাচ্ছে? Yes, ma'am. দাঁড়াচ্ছে মনে করে দিতে হবে। না, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে লোয়েস্ট অকুপাইডটা ছিল হচ্ছে সিগমা 2p জেডটা, ঠিক আছে, কারণ 10টা ছিল না ওখানে, 5 6 7 9 10, হ্যাঁ সিগমা 2p জেডটা ছিল লোয়েস্ট হাইয়েস্ট অকুপাইড, আর ওটার ক্ষেত্রে লুমো ছিল হচ্ছে সিগমা স্টার সরি পাই স্টার 2px পাই স্টার 2px, মানে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে উঁচুতে অকুপাইড মানে ইলেকট্রন আছে সেটা হলো হোমো, আর তার ঠিক ওপরে যেটা যেটায় কোনো ইলেকট্রন নেই সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড মলিকুলার অরবিটাল। তাহলে এটার ক্ষেত্রে হোমো কোনটা হবে, হাইয়েস্ট অকুপাইড এমো কোনটা হবে? বল কোনটাতে সবচেয়ে উঁচুতে কোনটা ইলেকট্রন আছে, সাই 1 সাই 2 সাই 3 সাই 4 এর মধ্যে? কি রে? সাই 4। হ্যাঁ ইলেকট্রন আছে সাই 4 এ? না 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 না, এইখানে দেখ কোথায় আছে ইলেকট্রন, Side 2. সাই 2 তে, তাহলে এটা হয়ে যাবে হোমো। হাইয়েস্ট অকুপাইড, অকুপাইড তো এখানেই আছে, আর লুমো কোনটা হবে, সাই 3টা, তাই তো, কারণ সাই 3 তে ইলেকট্রন নেই, আর এটা লোয়েস্ট, সাই 4টা তো আরো উঁচুতে চলে গেল, তাহলে লোয়েস্ট আনঅকুপাইড হয়ে যাবে সাই 3। তো হোমোলুমো কোনটা, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে এমসিকিউ তে। আচ্ছা এটাই এখানে লেখা রয়েছে হোমোলুমোটা, লুমো কোনটা লেখা আছে সাই 3 স্টার, হ্যাঁ স্টার করে দিবি এটাকে। আচ্ছা এবার হচ্ছে বেনজিন, ঠিক আছে, বেনজিন, বেনজিনে তোরা জানিস কটা পাই বন্ড থাকে, 3টে পাই বন্ড, দ্যাট মিন্স 6 পাই ইলেকট্রনস, that means there will be 3 bonding molecular orbital and 3 anti-bonding molecular orbital. So this is the pi molecular orbital diagram of benzene. Okay, so to draw it you have to first draw it like this. benzene এরকম 5-6টা ড্র করতে হবে। এখানে ব্লু যে লোবস গুলো these are plus and the orange lobes are minus. Okay, so in psi 1 all there will be no nodal planes. Okay, so টপে সবকটা প্লাস নিচে সবকটা মাইনাস হয়ে গেল। now for the second one, second one এ কটা কটা নোডাল প্লেন থাকবে, there will be 2 nodal planes. Okay, now এই জায়গাটা ভালো করে শোন, now in benzene you can draw the nodal plane in 2 ways because it is a symmetric molecule, so you can draw it in 2 ways. You can either draw it like this through the center of the bonds,
or you can draw it like this to the center of the two opposite carbon atoms এরকম ভাবে। তাহলে দুটোতেই যেহেতু একটা একটা নোডাল প্লেন আছে তার ফলে এটা এই দুটো ডিজেনারেট হয়ে গেল, ঠিক আছে, ডিজেনারেট সেম এনার্জি। এবার আমরা প্লাস মাইনাস অ্যাসাইন করব। তো নোডাল প্লেনের একদিকে পাশাপাশি তিনটেই প্লাস আর নোডাল প্লেনের অপোজিটে পাশাপাশি তিনটেই মাইনাস, কারণ অ্যাক্রস নোডাল প্লেন। আর এই পাশে যেটা সাইড 3 তে মাঝখানে নোডাল প্লেন আছে, তাহলে অপোজিট দিকের গুলো সিমেট্রি আলাদা হবে, প্লাস মাইনাস আর এদিকে উল্টো উল্টো দিকে দেখতে পাচ্ছিস, মানে পাশাপাশি গুলো সেম থাকছে, মাইনাস মাইনাস বা নিচে প্লাস প্লাস, কিন্তু উল্টো দিকেরটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এরকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা হয়ে গেল, তাহলে সাইড 3 হয়ে গেল। দুটো একটা একটা নোডাল প্লেন, এবার কটা হবে, দেয়ার উইল বি 2 নোডাল প্লেনস। সো 2 নোডাল প্লেনস ইউ ক্যান ড্র লাইক দিস, ক্রস করে এরকম ভাবে আর এরকম ভাবে, ক্রস করে ড্র করতে পারিস, অথবা লাইক আ প্লাস সাইন you can draw also like this. Okay, so if you just follow, এই দুটো পাশাপাশি এদের মধ্যে কোনো নোডাল প্লেন নেই, তাহলে দিস টু উইল বি প্লাস প্লাস, আবার এখান থেকে এখানে গেলে প্লাসটা মাইনাস হয়ে গেল, ঠিক আছে, আবার এটা থেকে এটা গেল, নোডাল প্লেন পড়ে গেছে মাইনাস থেকে প্লাস, এই দুটো পাশাপাশি প্লাস প্লাস, ঠিক আছে। এরকম ভাবে নোডাল প্লেনের অ্যাক্রস গেলে সিমেট্রি উল্টে যাবে, আর যদি দেয়ার ইজ নো নোডাল প্লেন দেন দ্য সিমেট্রি উইল বি সেম। আচ্ছা সাই 5 এ নোডাল প্লেন সব দিকেই রয়েছে, তাহলে সিমেট্রি সবকটাতেই পুরোপুরি উল্টে যাবে, ঠিক আছে। আর ফাইনালি সাই 6 এ যেটা, সেটাতে কটা নোডাল প্লেন হবে, বা 3টে নোডাল প্লেন হবে, তাই তো। এবার নোডাল প্লেনটা আমরা এইভাবে ড্র করব, একটা ক্রস যাবে, আর একটা মাঝখান দিয়ে যাবে। মাথায় রাখতে হবে কিভাবে সিমেট্রিক্যালি নোডাল প্লেন গুলো ড্র করা যায়, মানে যাতে মলিকিউলটাকে সমান ভাগে ভাগ করা যায়। তাহলে এখানে সবকটাই অ্যান্টি বন্ডিং ইন্টারঅ্যাকশন পাশাপাশি সবকটা হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে, মানে যেহেতু সব থেকে বেশি নোডাল প্লেন আছে তাই এটা হয়ে যাচ্ছে হাইয়েস্ট এনার্জি, মানে লিস্ট স্টেবল, সাই 6 হয়ে গেল, ঠিক আছে। এবার ইলেকট্রন ফিল আপ করা, তো বেনজিনে দেয়ার আর 6 পাই ইলেকট্রনস বিকজ অফ 3 পাই বন্ডস। So in psi 1 you put 2 electrons, in psi 2 psi 3 এভাবে ইলেকট্রন যাবে, একটা দুটো আবার এখানে তিনটে চারটে, টোটাল 6টা হয়ে গেল, আর উপরে কোনো ইলেকট্রন নেই, ঠিক আছে। তাহলে বিলো দ্য লাইন দিজ আর অল বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, আর অ্যাবাভ হচ্ছে সবকটা অ্যান্টি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। ওকে, দেখ বুঝতে পারলি তো এটা? বোঝা গেছে? হ্যালো, Yes, ma'am. এটা একটু কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে, জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। ছবিটা আবার Ma'am? এঁকে দেখলে দেখবি Ma'am? নিজেই করতে পারছিস। হ্যাঁ বল। আমি বলছি ওই স্ট্রাকচার গুলোতে মানে প্লাস মাইনাসটা আমি সাজাবো কি করে, ওটা কিভাবে বুঝছেন? সাজাবি এভাবে, তো ফার্স্টে তুই নোডাল প্লেনটা যখন তুই নোডাল প্লেন ড্র করছিস, নোডাল প্লেনের বাঁদিক ডান দিকে গেলে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি দেখিস যে ওটার মধ্যে কোনো নোডাল প্লেন নেই, তাহলে সাইনটা কোনো রকম চেঞ্জ করবি না। যেমন মানে ধর আগে এইটা, নোডাল প্লেনটা মনে রাখতে হবে। আগে তোকে নোডাল প্লেনটা আঁকতে হবে তো, হ্যাঁ প্রথম কাজ ওটাই। প্রথম হচ্ছে তুই জাস্ট এম 6টা এঁকে দিলি, প্রথমে তুই প্লাস মাইনাস করবি না, আগে তুই নোডাল প্লেন ড্র করবি, তারপরে তুই প্লাস মাইনাস করবি, ঠিক আছে। যেমন এইটাতেই দেখ, এই সাই 2তে আমি নোডাল প্লেনটা ড্র করলাম, তারপরে আমি বাঁদিকে কি, বাঁদিকে তিনটে, এই যে তিনটেই, এই তিনটের মাঝখানে কোনো নোডাল প্লেন নেই, তাহলে সবকটা সেম সিমেট্রিতে থাকবে, তাই ওপরে সবকটা লোবে প্লাস প্লাস প্লাস, নিচে মাইনাস মাইনাস মাইনাস। এবার তুই যেই ডান দিকটাতে গেলি, এখানে ডান দিকে মাঝখানে নোডাল প্লেন পড়ে গেছে, তাহলে উল্টো দিকে সবকটার সিমেট্রি অপোজিট হয়ে যাবে, তাই ওপরের গুলো সবকটা মাইনাস মাইনাস মাইনাস, নিচের গুলো হয়ে গেল প্লাস প্লাস প্লাস, এইভাবে তোকে করতে হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আর নোডাল প্লেনটা ড্র করবি হচ্ছে সিমেট্রি, মানে সিমেট্রিক্যালি তোকে ড্র করতে হবে। এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখ, নাহলে মনে থাকবে না যে নোডাল প্লেনটা কিভাবে যাচ্ছে।
দাঁড়া, এগুলো আমি মুছে দিই কটা আলতু ফালতু জিনিসগুলো। হ্যাঁ, এবার নিয়ে এলাম। এই যে রেড লাইন গুলো, এগুলো হচ্ছে নোডাল প্লেন। হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, আবার আগের স্লাইডে যাই। এখানে তাহলে হোমো কোনটা হচ্ছে সাই 2 আর সাই 3, তাই তো? সাই 2, সাই 3, these two are degenerate, so these two will be the homo, and LUMO will be সাই 4 and সাই 5, lowest unoccupied. ঠিক আছে, দেখ সাই 2, সাই 3, সাই 4, সাই 5, ঠিক আছে। এই বেনজিনের এমও আঁকতে দেওয়ার চান্স কম আছে, তবে এখানে হোমো আর লুমো কোনটা সেটা মনে রাখবি, ঠিক আছে, ইভেন ইফ ইউ ডো নট ডু দ্যাট পার্ট। ওকে, সো এই দুটো করে আমাদের এমও থিওরিটা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমি নোটস আর পিপিটি দুটোই পাঠিয়ে দেবো আজকে। আর হচ্ছে এখানে একটা জিনিস আছে, তো হচ্ছে কোথায় গেল, দেখিনি এটা কতটা রয়েছে। Do you know about semiconductors? হ্যাঁ এন টাইপ, পি টাইপ, ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো মনে আছে? what are semiconductors and insulators? A material lying between both insulator and conductor is known as semiconductor. কি বললি আরেকবার বল। মানে কোনো মেটেরিয়াল যদি ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টরের মাঝখানে থাকে তাহলে সেটাকে সেমিকন্ডাক্টর আমরা বলি। আচ্ছা, মানে কন্ডাক্টরে বেসিক্যালি কি হয়, ইলেকট্রন ইজিলি কন্ডাক্ট করে, তাই তো? ইলেকট্রন ইজিলি ট্রান্সফার হতে পারে, বিকজ দেয়ার আর মেনি ফ্রি ইলেকট্রনস, দে ক্যান transfer between the valence band and conduction band. Basically, for any metal or anything to be conducting, they have to have free electrons. Okay, আর ইলেকট্রনস থাকে কোথায়, ভ্যালেন্স ব্যান্ডে। বাট ভ্যালেন্স ব্যান্ডের যে আকর্ষণটা রয়েছে, সেই আকর্ষণটা অতিক্রম করে ওকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে হবে, যাতে কিনা ও ইজিলি ইলেকট্রনস গুলো ফ্লো করতে পারে। যেমন কপার ইজ আ ভেরি গুড কন্ডাক্টর। কপারে there are many free electrons, and there is no gap between the valence band and conduction band. In room temperature, the valence electrons can jump up to the conduction band, and when it is connected to potential difference, then it can conduct electricity. Okay, but in insulators there is a small gap between the valence band and the conduction band, due to which the electrons cannot easily jump to the conduction band. Okay, and hence they cannot conduct electricity in normal condition. But if you apply higher temperature, in higher temperature the electron can gain high energy, and then they can jump up to the high energy level and then can conduct electricity. But in insulator, the gap between the conduction band and valence band is so very large that even if you apply high temperature, the electrons are unable to jump up to conduction band, and hence they cannot conduct electricity. ঠিক আছে, যেমন হচ্ছে wood, wool, glass, these are example of insulators. Okay, so এটা খুবই একটা স্মল এটাই পড়ি আজকে, আমি এই জায়গাটা শেষ করব, তাহলে এই চ্যাপ্টারটা অলমোস্ট শেষই হয়ে যাবে, আর একটা ছোট টপিক বাকি থাকবে, সেখান থেকে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো আমি ডিসকাস করবো। আচ্ছা, তাহলে band theory of solids. So Walter and Fritz, they discovered bands, very closely spaced orbitals with not much difference in energy. That is, the orbitals, they actually
form like a band, okay, which can overlap with each other. This is called band theory. So how does formation of bands occur? 10 to the power 20 or more atoms are brought together to form a solid. In solid, there are plenty of atoms. So if number of orbitals they increase, the difference in energy becomes small. And in solid, it is found that the difference in the orbital is so small, they almost form a continuous band of energy. Okay, so sodium's bands, they are shown here, okay, in a triangle. You can see 1s, 2s and 2p, you can see that they have overlapped with each other. They are forming a band. 3s and 3p in sodium, you know, there are 11 electrons. So 3s is only half filled. So that is why it is shown like this. The half filled electron is shown like this. 3s and 3p, they are overlapping with each other. So the lowest unoccupied band, okay, that is a 3p band, is called the conduction band, and the highest occupied band, that is the 3s band in this case, it is called the valence band. So types of conductors. Conductors are the ones which allow electricity to pass through. Example is copper, silver. Next is semiconductors, which partially allow. So the conducting property, they are increased by the addition of certain impurities, যেটাকে doping বলা হয়, and silicon and germanium are example of semiconductors. Non-conductors are which do not allow large band gap that occur, and electron cannot make the energy jump across the band gap. Example is rubber, wood, paper, all metals, all non-metals except carbon. So this is the band diagram. It is very important for question purpose. এই ছবিটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিবি। তো হচ্ছে মেটাল, এই কোশ্চেনটা একবার এসেছিল, ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য, কোন ছিল কোশ্চেনটা, হ্যাঁ, ডিসকাস দ্য ব্যান্ড ডায়াগ, ও না, কোশ্চেনটা এসেছিল যে what are semiconductor, conductor and insulator, and draw the band diagram for those. ঠিক আছে, তো এইটা ছবিটা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিবি। তো মেটালের ক্ষেত্রে you can see that there is no band gap between the valence and conduction band. In semiconductor the gap is small, and in insulator the gap is very very large. ঠিক আছে, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ইনসুলেটর ক্ষেত্রে it is difficult for the electron to jump across the conduction band, and hence they are non-conducting. Next, types of semiconductors. As you were saying that semiconductors are like N-type and P-type. So based on that, semiconductors are of two types. One is intrinsic and another one is extrinsic. Intrinsic are those, they are composed of only one kind of material, যেমন হচ্ছে সিলিকন, জার্মেনিয়াম, এটাকে আই টাইপও বলা হয় বা আনডোপড বলা হয়। আর এক্সট্রিনসিক মানে হচ্ছে semiconductors which are doped with impurities. So out of intrinsic, so the intrinsic semiconductors at very low temperature, silicon, germanium, they behave as insulator. The band gap of silicon and germanium are given here. When temperature is increased, some of the covalent bonds, they are broken due to thermal vibration, and the valence electron, they become free and jump into the conduction band. This is the diagram for the silicon atom. So now types of extrinsic semiconductor, you know, there is N-type and P-type. If you remember, you have studied it in solid state, I guess, in 11-12. So in Yes, N-type, yeah. So N-type is for what? Negative, right? So P4 is for positive. So N-type ki hai? It is when you dope the silicon and germanium with group 5. Okay, so this kind of question come from here. What type of semiconductor will form if silicon is doped with boron? এরকম টাইপের কোশ্চেন আসে। বা ধর arsenic is doped with indium, এরকম টাইপের কোশ্চেন আসে। So you have to remember which elements are present in group 15 and group 13. Okay, and group 14 also if you can. So there are boron, aluminium, gallium, indium and thallium in group 13. ঠিক আছে, আর গ্রুপ 15 এ কি কি আছে? ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, তাই তো, এরা রয়েছে। আর গ্রুপ 14 হচ্ছে সিলিকন, জার্মেনিয়াম, তারপরে কি আছে? টিন, লেড।
ঠিক আছে, এরা রয়েছে। তাহলে এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, কারণ তোকে হয়তো কোশ্চেন করলো যে what will happen if arsenic is doped with indium and you don't know that indium belongs to whether group 13 or 15, then you obviously won't be able to answer that, no? So first of all, remember which elements are in group 13 and 15. So if group 14 elements are doped with group 15, 5 or 3 to কেউ বলে না, group 15 elements, then they will be n type, আর group 13 element হয়ে গেলে ওটা হয়ে যাবে p type. তাহলে by doping, conductivity of pure semiconductor can be increased up to 10 to the power 4 times. Okay, so addition of donor impurities, they form donor level, ঠিক আছে? Electrons can easily get excited to the conduction band. যেমন এখানে সিলিকনের মধ্যে কাকে ডোপ করা হয়েছে? ফসফরাসকে। Now see, silicon has how many electrons? Silicon has 4 electrons, তাই তো? So silicon has 4 electrons. So adjacent silicon atoms, they will be combining with each other, and there will be no, because silicon can form 4 bonds and it has 4 electrons only. So there will be no free electron. Now suppose you have doped it with phosphorus, you have mixed phosphorus into it. Now see, phosphorus has 5 electrons. Okay, now out of those 5, 4 of them will be forming the covalent bonds with the adjacent 4 silicon atoms. So these are the 4 bonds with the 4 electrons of phosphorus. But since phosphorus has 5 electrons in its valence shell, that means 1 electron will be extra. This one is the single electron, which is extra. Now what happens is this electron does not just sit there. Okay, it goes around, it moves around. কি হয় এখানে? এবার এখানে বসে আছে, তো এখান থেকে চলে গেল এখানে, ঠিক আছে? তখন এই ইলেকট্রনটাকে আবার এখানে চলে আসতে হবে, আবার ধর এই ইলেকট্রনটাকে এখানে চলে যেতে হবে, সেই ইলেকট্রনটাকে আবার এখানে আসতে হলো, তাকে আবার এখানে যেতে গেল, কারণ এখানে 3টে তো থাকতে পারবে না, 2টোই থাকতে হবে। তো এভাবে কি হচ্ছে, একটা এক্সট্রা ইলেকট্রনের জন্য পুরো সিস্টেমে ইলেকট্রন গুলো আর এক জায়গাতে বসে না থাকতে পেরে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করছে। তাহলে কি হচ্ছে, শুধু ফসফরাস আসার ফলে এখানে ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ফ্রি হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রন গুলো, কারণ ইজিলি মুভ করছে। মানে তুই ধর বাড়িতেই বসে থাকিস, কোথাও যাস না, খেলতে যাস না, হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ তোর লাইফে এমন একটা বন্ধু এসে উপস্থিত হলো যে খুবই আউটগোয়িং, সে খালি তোকে বলছে এখানে চলো, ওখানে চল, ওখানে চল, সেখানে চল, এরকম টাইপের, তোকে খালি ঘুরতে নিয়ে যেতে চাইছে। তাহলে কি তুই বাধ্য হয়ে ওর সাথে বাইরে যাচ্ছিস, তাহলে তুই আরো মোবাইল হয়ে যাচ্ছিস, আর কি অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছিস। তো এখানে হচ্ছে ফসফরাস ইজ লাইক দ্যাট ফ্রেন্ড হুইচ হ্যাজ মানে কি বলবো, বাধ্য করেছে, মানে which has imposed it to become more active, মানে সিলিকনকে অ্যাক্টিভ করতে বাধ্য করেছে, ঠিক আছে, কম্পেল করেছে, কম্পেল ইজ দ্য রাইট ওয়ার্ড। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ আর ডোনার লেভেল, এইটা হচ্ছে ডোনার লেভেল, এই যে ব্ল্যাক ডট দেওয়া, এটা হচ্ছে এক্সট্রা ইলেকট্রন এনার্জি লেভেল তৈরি হচ্ছে যেটা কন্ডাকশন ব্যান্ডের কাছে, এবং তাই ইজিলি এটা ইলেকট্রন গুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে চলে যেতে পারছে এবং ইলেকট্রিসিটি ক্যারি করতে পারছে। তাহলে ডিউ টু ডোপিং বাই ফসফরাস a donor level arises which is closer to the conduction band which then easily conduct electricity, ঠিক আছে? তো এখানে যেহেতু ইলেকট্রন এক্সট্রা রয়েছে, ইলেকট্রন মানে নেগেটিভ, তাই এটা হয়ে যাচ্ছে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর। ওকে, এটা বোঝা গেছে তো? কি রে বল। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি নেক্সট স্টেটে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে পি টাইপ আছে, তারপরে ইলেকট্রনস আর সেড টু বি দ্য মেজরিটি ক্যারিয়ার, কারণ এখানে ইলেকট্রনই মেইনলি ক্যারি করছে এটা। এবার পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে অ্যাডিশন অফ অ্যাকসেপ্টার ইম্পিউরিটি ফর্মস অ্যাকসেপ্টার লেভেলস, ঠিক আছে? তো এখানে কি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ ডোপড উইথ বোরন, সে বোরন, সো নাও বোরন ইজ ইন গ্রুপ 13, সো অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ 3 আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস। তো 3টে ইলেকট্রন আছে, তাহলে পাশাপাশি সিলিকনের সাথেও বন্ড করছে। এবার কি হবে, পাশাপাশি তো 4টে সিলিকন, এবারও 3টে বন্ড করতে পারলো, এই যে 3টে বন্ড করতে পারলো, আরেকটা করতে পারলো না, এখানে ফাঁকা থেকে গেল, এমটি।
এবার কি হবে, এই যে ইলেকট্রনটা পাশের একটা ইলেকট্রন খুলে এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে, তখন এখানে একটা হোল ক্রিয়েট হয়ে যাবে। যখন পাশের ইলেকট্রনটা চলে এসে ওই হোলটা ভর্তি করবে তখন এখানে একটা হোল ক্রিয়েট হবে। আবার ওই ওই হোলটাকে ভর্তি করতে অন্য একটা ইলেকট্রন পাশ থেকে এখানে চলে আসতে পারে, তখন আবার এখানে আর একটা হোল ক্রিয়েট হয়ে যাবে। এইরকম ভাবে চলতে থাকবে, তাই না? এরকম ভাবে চলতে থাকবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানেও কি হচ্ছে, ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দিস ইম্পিউরিটি অ্যান্ড দ্য ফরমেশন অফ আ হোল, the electrons are now moving around and delocalizing within the system. That means the conduction of this system has now increased. তো এখানে কি হচ্ছে, acceptor level তৈরি হচ্ছে না, acceptor level is close to the valence band which now can easily accept electrons. এটা লেভেলটা একটু উপরে হওয়া উচিত ছিল এরকম জায়গাতে, আর সে এখানে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রনটাকে পাঠাতে পারছে। এখানে মেজরিটি ক্যারিয়ার কে, হোলস হচ্ছে মেজরিটি ক্যারিয়ার, তাই এটাকে আমরা বলবো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, ঠিক আছে। ব্যাস, আর তো কিছু নেই বোধহয়। আচ্ছা, এফেক্ট অফ টেম্পারেচার, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এইটা থেকেও একবার কোশ্চেন এসছে। কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে মলিকুলার ভাইব্রেশন ইনক্রিজ করে, কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে, ঠিক আছে। বিকজ when the molecules start to vibrate, the free electrons they face lot of problems in moving, lot of resistance. মানে তুই মনে কর যে তুই একটা মেলায় ঘুরতে গেছিস, এত লোক হাঁটাচলা করে জোরে জোরে, যে তুই তখন ওখানে হেঁটে বেরোতে পারছিস না, ঠিক আছে। তো সেটা হচ্ছে কন্ডাক্টরের কেসটা হচ্ছে। তার জায়গায় যদি লোকজন যদি একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তুই তাহলে ইজিলি মুভ করতে পারবি। তো এই কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে সেরকম হয়, মলিকিউল যখন খুব জোরে ভাইব্রেট করে টেম্পারেচার বাড়ালে তখন ইলেকট্রন মুভ করতে পারে না, তাই কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে। বাট ইন সেমিকন্ডাক্টরস, with increasing temperature more number electrons get excited to the conduction band and conductivity increases, ঠিক আছে। বাস, এটাই হচ্ছে ছিল অল অ্যাবাউট ব্যান্ড থিওরি। এখান থেকে আর কোনো প্রশ্ন আছে কি? আচ্ছা, নেই ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে। তাহলে আজকে এতটাই হবে, আমি এই পিপিটি গুলো আজকে যা যা হলো আমি শেয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে।